이제 슬슬 8강이 시작하네요. 이제 선수들도 입장하고 좀 걸리겠네. 관전 포인트는 요 두 개입니다. 쓱 시작하겠습니다. 뭐 이렇게 안 하시네. 일단 현재 관전 포인트는 딱 두 개예요. 컨트랙트 팔라폭스가 이제 이 NRG죠. NRG의 형체가 웨이 샤오를 버틸 수 있나? 아지르랑 탈리아밖에 지금 보여준 게 없거든요. 이 샤오가. 그래갖고 이 뱀픽을 이거를 적극적으로 좀 공략하면 될 것 같은데 오리아나도 느낌 없더라고. 느낌이 뭐 그렇게 있진 않은 것 같아서 모르겠어요. 그리고 자르반이 굉장히 핵심 픽이었죠. 이 자르반을 이제 카운터 칠 수 있는 존재 리신의 승률이 그렇게 좋지 않았는데 이걸 얼마나 갈고 닦아왔을지가 이제 궁금합니다. 그게 좀 중심이 될 것 같습니다. 그리고 근데 이제 이쪽이 뭐 중요하긴 한데 게임을 뭐 이제 결정지을 사람들은 아니고요. 이 컨트랙션 팔라폭스가 그러니까 이 상체들이 왜냐면은 웨이브 게이밍은 받으려고 할 거야. 받아가지고 좀 후반으로 끌고 가서 이제 샤오의 슈퍼플레이 뭐 이런 걸 노릴 거고요. 이게 특히 샤오의 슈퍼플레이 이런 걸 좀 노리려고 할 거예요 아마. 내가 더샤이를 보니까 약간 좀 이런 거 기대했는데 현장에서 보니까는 느낌 없더라고. 옛날에 그 4년 전에 5년 전에 그 더샤이가 아니고 아쉽게도 그렇습니다. 샤이도 이제 뭐 힘들었는데 더샤이라고 힘들지 않겠습니까? 핵심은 이제 바텀이에요. 이게 젊은 선수들이 다 포진돼 있기도 하고 그 라이트와 크리스프라는 이제 방패 잘 버티면서 이제 딜을 할 수 있는 조합. 특히나 얘네가 직스를 잘 써요. 스크림에서 이제 직스를 되게 잘 쓰기로 유명했습니다. 직스를 잘 쓴. 그리고 직스 주고 베인의 창시자들이죠. 이 라이트가 창시인데 직스를 어떻게 활용할지 제가 자야가 아직도 1항의 자리에 위치하고 있는 가운데 이 직스라는 픽이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그리고 FBI 이그나는 당연히 공격이고요. 세나 탐켄치가 아주 질이죠. 럼블. 그래서 아지르를 잘라주는 모습. 아지르랑 탈리아 투출이거든요. 탈리아는 막을만하다 이런 생각입니다. 잠깐 소리 좀 높여볼까요? 웨이보는 아마 내 생각에는 그 리신 이거 잘랐으니까 리신을 하려는 건가? 모르겠어요. 마오카이를 자르지 않으면 굉장히 위험하긴 하죠. 오리아나를 가져가라 이런 거 강제하는 움직임입니다 지금. 마오카이를 자를 것 같아요. 그렇죠. 그럼 이 오리아나를 딱 고르거나 맨 처음에 이거 고르더라고. 아니면은 처음 파따로 카이사를 고르는 게 일반적입니다. 근데 카이사 안 고르고 세나 탐켄치를 할 수가 있기 때문에 첫 번째 픽은 오리아나가 될 확률이 매우 높다. 이거 1픽에 뽑기는 부담스럽죠. 오른 같은 경우는. 아니면 리신을 가져올 수도 있어. 1픽으로. 오른이 나온다면은 이거는 그렇죠. 오리아나 맞죠. 여기 그럼 2, 3픽으로는 탈리아랑 거기에 궁합을 맞춰줄 수 있는 친구가 필요한데 리신을 뽑을 것 같은 확률이 굉장히 리신이 아니라 자르반을 잘랐으니까 세주안이 같은 걸 할 확률이 매우 높거든요. 탈리아 세주안이면은 CC기 해서 당겨오기도 굉장히 편하고 그 다음에 탑에 나오는 거에 따라서 뭐 탑 위로 갈 수도 있고 아래로 갈 수도 있는데 예 이렇게 가네요. 여기서 그러면은 이걸 뽑았으니까 지금 글라스타를 레나타 글라스크를 빠졌잖아? 그럼 알리스타나 니코는 솔직히 말해서 모르겠어요. 샤오의 니코를 준비를 했는지 모르겠는데 탈리아를 하지 않을까 싶는데 탈리아 안 할까요? 탈리아 할 것 같은데 그래도 니코가 나온다면 서포터 심리전을 좀 거는 거고요. 내 생각엔 탈리아를 고를 것 같은데 레르라네요. 서로 궁합이 좋진 않거든요. 별로 좋지 않아. 그럼 이제 바텀을 받아줄 텐데 근데 세나 탐켄치를 의식하고 한 걸 거야. 왜냐면은 탐켄치를 이렇게 끌어당기면 세나가 빠져나갈 구멍이 줄어들잖아요. 그래가지고 아마 궁극기 변수를 보는 것 같습니다. 그래도 세나 탐켄치 하겠다? 아니면 칼리스타로 존나 빡세게 가는 방법이 있습니다. 족밥 나왔네. 그리고 그냥 세나 탐켄치 가는 거죠. 탐켄치 지금 안 고르면은 이제 잘려버리기 때문에 무조건 고를 거고. 그러니까 이러면은 정글러가 숨겨졌네요. 렐이 정글러일 수도 있어요. 왜냐면 라칸 같은 거 나와서 그냥 덮어버리면 되거든. 그리고 탈리아가 굉장히 좋아지죠 이러면. 니코도 뭐 나쁘지 않고 탈리아가 근데 밸류가 되게 높아지는데 왜냐면 탐켄치가
밀어낼 수도 있고 당길 수도 있고 이 니코는 자기가 들어가야 되잖아. 들어가다가 이제 잘못 걸리면 그냥 바로 사망인데 탈리아를 하지 않을까 하는데 니코를 그냥 고르네요. 이러면은 정글러로 무언가를 덮겠다. 광역 공격이 있는 정글러를 덮겠다 라는 게 있고요. 그 후보로는 세주아니가 있죠. 이 공격적인 정글러를 그래서 다 잘라주는 거. 리신까지 자를 가능성이 없진 않습니다. 아니 50 잘라줄 가능성이 있습니다. 그 웨이브 게이밍은 여기서는 이제 미드라인도 나왔으니까 탑을 견제할 가능성이 있어. 크산테 같은 거. 크산테를 자르거나 레넥톤을 자르거나 뭐 둘 중에 하나일 텐데 그것도 둘 다 안 자를 거면 차라리 그냥 그럼 우리도 눕겠다. 우리도 눕겠다. 여기 세주안이 나오면은 진짜 여기는 진짜 야무지거든요. NRG에 리신을 자를지 세주안이를 자를지 둘 중에 하나 골라야 됩니다. 잭스를 잘랐어요. 이러면 크산테는 우리가 가져가겠다 라고 하는 거. 근데 이렇게 되면은 뱀픽 자체는 에너지가 조금 더 팀폭이 넓으니까는 좀 좋았다. 볼 수 있는 상황. 50을 잘라주지 않았다면 50을 할 수 있는 가능성도 늘어나기 때문에 아주 뭐 탑에 탱커 같은 거 아까 오른 같은 것도 좀 꺼내고 그럴 수 있기 때문에 이게 뭐 그래서 뭐냐 레넥톤과 오른을 둘 다 살려줄 수 있는 나를 둘 다 견제할 수 있는 크산테 가져갔죠. 이거는 뭐 당연한 거고 하진 않을 겁니다. 하는 걸 많이 못 봤어요. 토클라가 하진 않을 거고 뭐 무난한 거 레넥톤 같은 걸로 뭐 버티려고 하겠죠. 진짜 무난해서 아니면은 진짜 오른 그냥 꺼낼 수도 있어. 크산테 상대로 나쁘진 않거든요. 50은 그래서 가져오는 건 당연했고 밴을 안 했으니까 50을 밴하는 50이 맞는데 디에고는 이거는 픽하면 좀 에러예요. 미드랑 궁합이 너무 안 좋아. 뭐 들어가 세주안이나 오른 50 아니 세주안이나 50 둘 중에 하나를 해야 되는데 뭔가 뭐야 오리가 났네? 레넥톤이죠. 그래서 레넥톤을 버텨준다는 걸 했었고 이쪽 크리스프가 이제 고를 마지막 이제 정글 챔피언 는 넬이었네요. 근데 정글일 가능성도 있다고 봤는데 궁합이 안 좋다고 했잖아요. 밀리오 이렇게 되면 뱀픽 자체는 또 웨이브 게이밍이 또 나쁘지 않은 모습. 왜냐면 이제 탑에서 뭐 이 니코의 광역기를 막을 만한 챔피언도 없거니와 탑에서 It's also you just get to get cheeky with it because you know you're not under much pressure on the opposite side, right? Zen and TK isn't gonna go absolutely ham and try and like destroy you when they go for any of these plays. So you kind of get to go right. I can play back. We can try and get control over this lane a little bit, and then open up the opportunity to try and play. 아무튼 뭐 그래가지고 죄송해요. 부모님이 많이 먹을 것 같아 주셨기 때문에 그렇습니다. 그리고 아무튼 웨이브 게이밍이 뱀픽을 더 잘해간 느낌이다. 레넥톤이란 거 강제하면서 나쁘지 않나 뱀픽을 한 것 같아요. 이게 전체적인 밸런스도 그렇고 웨이브 게이밍이 이길 확률이 높은데 유일한 변수라면 50을 그리고 하지 않은 게 이제 패착이 될 겁니다. CC기가 없어요. 지금 딱 왼쪽을 보면은 눈에 띄는 CC기가 하나도 없잖아. 기껏해야 전멸 그 자르고 도망내기 레넥톤에 그건데 기대할 수 없어요. 뭔가 오른을 그래서 내가 하지 않을까라는 이제 생각도 했었는데 CC기가 이제 보면 없단 말이죠. 그렇다고 딜이 빡세냐? 뭐 레넥톤을 고르는 이상 그것도 아니에요. 딜을 빡세게 했어야 되면 차라리 탑에서 럼블을 하지 못했으면 뭐 다른 AP 캐넨을 하든가 그것도 안 되겠으면 크산테를 진짜 잘라낼 수 있는 아까같이 그 그웬을 하던가 했어야 되는데 그웬은 안 해봤고 그웬도 뭐 해본 적이 없겠죠 당연히. 그래서 이제 초반에 이제 흐름이 어떻게 그려지냐면
미드 정글 싸움에서는 왼쪽이 이제 성장이 많이 필요한 상황이에요. 오른쪽은 이제 교전을 더 많이 열고 싶어하는 조합이거든요. 그래가지고 이제 첫 용과 첫 전령이 웨이버 게이밍으로 넘어가는 순간 게임은 한 80% 정도는 끝이 났다. 근데 가능성이 매우 높은 조합을 뽑았다. 그걸 이제 위에서 바텀을 살려야 되는데 바텀도 시간이 많이 필요한 조합이다. 그러면 이제 유일한 가능성은 이제 탑밖에 없는데 탑도 CC기가 너무 약해가지고 저 그 상태에 이제 저지불가 이런 걸로 이제 호응하기가 굉장히 어려운 상황. 믿어야 될 거는 이제 미드 정글. 아, CC기가 없어서 뭔가 갱을 가기가 너무 어렵죠, 조합이. 이제 그것밖에 없어요. CC기가 없어서 갱을 가기 너무 어려운데 상대가 좀 던져줘야 돼. 그 NRG 입장에서. 뭐 늦게 간다고 뭐 유리한 조합도 아니고요. 밀리오가 있어가지고 밀리오라는 그 하드 그 사기 후반 그 아펠리오스를 엄청나게 키워줄 수 있는 궁합이 좋은 친구가 있으니까. 그리고 아펠리오스가 뭐 많이 전진할 필요도 없어요. 니코라는 녀석이 있기 때문에 니코라는 녀석이 있기 때문에 뭐라고 But that's the thing. This was a team that was supposed to be the quote-unquote super team coming into the LPL at the start of the year. You had Karsa that was on this roster as well. They were supposed to be the team to watch. That everyone was like, they're going to pop off. They're going to be amazing. But as we already kind of alluded to, they haven't found that consistency yet. They lost series to like the likes of IG and FPX. Failed to make it into playoffs. This was a roster that you never really knew what you were going to get. Even dropping games to teams like Adams. So I definitely think that this has been a roster that 왜냐면 렐이 들어가자마자 뒤지는 경우가 많아요. 서포터로 나오면 정글로 나오면 그래도 어느 정도 저항력이 있으니까. 그 뭐냐 그 미덕 같은 거 가면 사치일도 되니까 한 턴을 버티고 그 철마술로 살아나올 수가 있으니까 굉장히 좋습니다. 이건 최소한 풀인데요. 그래도 깔끔 이 정도면은 괜찮아. 깔끔하게 잘 버텼어요. That was a sick knockup from Ignar though. Actually disengaging really well from Weiwei as he tried to set up with the crash down. FBI did have to burn the flash to get away. 이게 왜 그런 거냐면 NRG가 짤려고 그랬어. Maybe should have been a bit more aware of it since it was exactly the play we saw in their first game. All right, answer back from Contracts on the opposite side. Dokla trying to build his rage at the moment. Yep, needs to stack 이거 that up. 절대 갱킹 안 Wants to be 돼요. able to have an empowered spell here for this. Hits level 4. 풀을 빼면 기적이고. Contracts coming around now with a harrowed path. Flash, stun, follow up coming in from Contracts. The Shy trying to get back. He goes unstoppable. They wanted to save a little bit of extra damage. They don't quite have it. Contracts 그래 이렇게 back 된다. underneath the tier 1 turret. It will be a 1-for-1 이러면은 trade. 슈퍼 플레이죠. 갱킹 절대 안 돼. The Shy just about able to get enough damage down as Contracts goes underneath 갈 the 때가 tower. 저기밖에 없는데 He 아까 will have 말한 to 대로 TP CC기가 back into the 없으니까 lane 갈 데가 because 저기밖에 Wave 없는데 isn't in the best of spots. 저기서 but 이렇게 1대1 교환이 still, 나왔다? NRG getting something on the board. Oh, that was beautiful for Energy to be able to get first blood, but the Shy played it so well with his W holding it. They were really waiting to try and 여기 쌍바에게 get 컨트롤까지 딱 Contract stun on 당하면은 him, but the Shy held it for so long. He was able to get under the tower, gets the counter kill. 이거는 뭐 진짜 마스터 정도만 돼도 할 수 있는 플레이죠. 근데 더샤이가 잘했어. 잘했는데 뭐 그냥 그렇다고. 더샤이 잘했습니다. 플래시를 안 쓴 게 조금 아깝긴 한데 좀 이거 갱킹 아마 다음 턴 갱킹에 호응하려고 그러지 않을까. 지금은 갱킹 안 되거든요. 이거는 절대 안 돼. 이거 와드 박힌 거 알았을 텐데. 컨트락트? 타이밍이 지금 아까 바텀에서 한번 사라졌으니까 서포터가 크리스프가 한번 사라졌거든요. 그래서 와드 박힌 거 알 거야. Back in mid, we haven't been paying a whole lot of attention here so far. You can see about a one-wave advantage in terms of the farm for Palafox. Both of them still having their teleports ready to use, as that teleport from Dokla is finally going to be used up in the top lane there. He got the phage on the first back. Yeah, and we did also get to see for a second there the state of the minions as bottom lane is trading here. The state of the minions, it looks like the Shy had more than 4 ranged minions stacked in front of him. 근데 지금 총이 저 모양이잖아요. 아펠리우스가. 그러면은 저 전령 타이밍에 정확하게 반월이랑 그 절단검이 나오거든요.
should be fine as Wei is now clearing down. 절단검만 20개 남고 반월검이 딱 리필 돼서 그렇게 나올 거야. 아닌가 선반월이었나? 내가 정확하게 그것까지는 예측을 못 하겠어. 이제 소총 나오고 화염포 나오고 분노포 가진 거 다 쓰면은 딱 그 반월검 뜨고 나머지 화염포 딱 쓰면은 아니 소총 딱 쓰면은 이제 완벽하게 이거 개인기 성공시키면 진짜 신이지. 이렇게 안에 들어가 있는 근데 이거는 더샤이가 너무 오버플레이했다. 이거 굳이 궁뺄 필요가 없었는데 아 이것 때문에 그랬구나. 야 너무 잘했다 이거. 아 근데 웨이웨이가 좀 그지같이 못했어. 그지같이 못했어요. 더샤이 빡칠 듯. 오늘 웨이웨이 폼이 존나 별로인데 바텀을 가야겠어. 지금 5레벨 전에 저거 궁극기 차기 전에 바텀 성장세를 한번 꺾어야 되거든요. 탑으로 올 게 아니라 바텀을 가서 저거 용쪽 시야 잡아서 저걸 확인했어야 되는데 왜냐면은 그 바텀 캠프가 지금 2개가 남았잖아. 상대의 바텀 캠프도 없잖아요. 지금 그래서 상대 걸 바텀을 털고 내 거 정글 캠 먹고 샤오도 봐봐 여기 있겠다. 이렇게 일찍 이게 만약에 이게 지금 진작에 됐으면 벌써 끝났겠죠? 컨텐츠 벌써 뒤졌어. 아니 이거는 실패예요. 성공하네요. 플래시가 없었구나. 아 6렙이 그리고 아니었네. 아 그렇죠 실패죠. 이건 실패예요. 이건 실패야. 전멸까지 쓰고 들어갔는데 니코 저 필살기 근데 그냥 솔로 잡혔다? 이거는 실패죠. 그냥 누가 뒤졌나만 이제 다들 뿐. 좀 빨리 했어야 됐어. 그래서 이렇게 여기다 강타를 빼버리면 2개 다 뺐죠 지금. 강타를 빼면은 전령은 당연하게 안 날질 겁니다. 근데 이거를 방지하기 위해서 저 크산테가 내려와야 돼요. 지금 내려와가지고 라인을 쭉 밀어놓고 바위기를 들어가야 되거든요. 바위기가 아니라 블루 쪽 저기 그 입구 쪽 있잖아요. 전령 입구 쪽 블루에서 나오는 그 입구 쪽에 와드를 박아야 돼. 크산테가 더샤이가 해야 될 일이에요. 니코 피살기가 없으니까 더 이걸 해야 돼. 조금이라도 더 유리하게 싸워. They knew that he did not have his to answer, and it is going to be the kill answered over, but we'll see if the punishment for the summoner spell is going to actually gain them anything. In the aftermath, of course, both jungle objectives go over to Weibo, the red buff as well as the dragon. And you can see back in live, it panned over to mid. There was 이거를 여기다 와드를 못 박았다? 그럼 이제 이거는 이제 전령 주도권은 저 밑에 당신이 있는 저 레넥톤이 있는 쪽에 있는 거죠. 이거는 전령 치는 게 미친 짓이야. 이거 웨이웨이 그냥 무조건 빼야 돼요. 이거 싸운다? 그러면 그냥 저는 이제 게임 지고 싶습니다. 지금 플래시 없어도 안 될 텐데. 오리아나 궁극기 나 오거든요 이제. 4, 3, 2, 1. 이렇게 되면 이제 못 싸운단 말이야. 웨이웨이가 그냥 개박살 나는 그 그림이에요. 이래가지고 내가 빼야 된다고 했었는데. 그래도 플래시상으로는 무조건 이득이죠. 아니다. 같이 썼구나. Oh, both junglers now with no flashes in the aftermath because Weiwei also had to flash away from Contract's ultimate there. You can feel the tension rising here in just the first game of the quarterfinals. NRG가 근데 조금 더 일찍 설계를 했어야 돼. 레넥톤을 불러야지. CS 20개 앞서고 있는 레넥톤을 불러서 지금 싸워야 되는데 너무 레넥톤이 그냥 저러면 썩어요. 저거 지금 영향력을 펼 수 있을 때 해야 되는데 저 팀 차원에서 말을 해줬어야 돼. 내려와서 같이 치라고. 지금 강신 있는 레넥톤 들고 지금 뭐하는 건지. 레넥톤 지금 내려와야죠. 지금 미드 그렇지 세나 저기 포지션 너무 좋아요. 그러면 줄 수밖에 없죠.
but it looks like they're going to call the shy back. They have the information, but they don't have the numbers. Wei goes over the wall. He wants to try to contest it. Instead, it's going to be secured. And now Weiwei's stuck in the pit. He has to crash down over the wall to escape. But Dokla's ready to follow him. May have been a bit of an error here from the top side of Energy, but the dominance from Dokla's ready to keep the fight going. Palafox 전멸 W로 갖다 박아야지 마. Dokla's on pursuit. Palafox won't grab the kill. 그래 이렇게 해야지 이제 W 이게 이길 수 있는 그 힘이 있는 거야. 이렇게 진작 나왔어야 됐어. 이게 웨이브 게이밍도 바본 게 그걸 싸우면 안 되지. 밀리온데 저걸 싸우고 앉아있다? 아펠리우스도 안 부르고 원딜이랑 소프터가 지금 따로 나와 있는 건데 죽을 리는 없고요. 이 정도면은 진짜 크게 득점했다. 내가 얘 말했잖아. 라인전에서 NRG가 이길 수 있는 가능성이 별로 없다. 그래가지고 전령 교전에서 아마 뭘 해야 된다. 지금 세나를 먼저 올려보내고 뭘 해야 된다라고 이제 말을 했는데 뭐 그대로 잘했네요. 근데 이거는 이 방법밖에 없었어요 사실. 우리 제3자가 보기에는 딱 그 방법밖에 없어. Dokla moving really early. The Shy, as we said, had gone back to base, and so Weiwei's 이거는 여기 절대 싸우면 안 돼. 이게 강신 레넥톤을 조수로 보는 거 같아. 이러면 텔레포트도 타고 왔는데도 손해를 받고 레넥톤은 텔레포트 있고 이래가지고 라인전도 존나 꼬이고 바텀에 케이크가 여지도 생기는 거죠. 13분에 저 더샤이의 순간이동 14분에 딱 맞춰서 돌 거거든요. 근데 테를 그래서 레넥톤이 지금 안 쓰고 오잖아. 바텀 우리 팀 키워주겠다 이거거든요. Actually coming from the same city in California. 이게 너무 그냥 당연해. 당연한 일이에요. 이거 지금부터는 좀 밥 좀 먹느라고 좀 조용히 Oriana's such a good 좀 facilitator for the Viego with Contracts rushing the Trinity Force build here. Really going to be very, very powerful combination if they can pull it off. So my eyes right now are on two things. Number one, Dragon Timer in the top right corner under 30 seconds. Number two, 지금 선열 나왔는데 깝치면은 이거 절대 안 되죠. 도자이가 big playmaking potential here from Weibo if they want to fight for this. You can see the Radiant Virtue also purchased up for Weiwei, so a lot of potential, very powerful engage. And that's what I was going to say. I think actually you need to hold on for a second here as NRG. Don't have the Mythic completed in mid. FBI still doesn't have his first item completed, nor does Ignar. I think with just the damage that you have from 헤르메스까지 뛰어와서 item and the Radiant Virtue, 그 you may 상태 need to chill. 시기들까지 딱 무시하는 거 생각하면 I 진짜 don't 끔찍하다. think so with the Shy being able to interrupt if he tries to TP. 근데 시간은 어차피 웨이브 게임의 편이기 They're just going to try 때문에 to annoy these guys as much as they can. If they can lay down some meaningful poke, they can scare them away. But that full fight is so scary. 웨이브 게이밍이 아까 말했지만 정글에서 실수를 한번 하고 up here underneath the tier 1 turret doesn't want to take the aggro immediately because he 저렇게 doesn't 싸워도 want to 딜교하는 risk 팀은 쓰레기 같은 underneath the turret. You can see the Rift Herald summoned up back over in mid. They just want to grab the couple of plates 근데 here. WBG 입장에서는 여기 이거 미드에다 쓴 거 존나 고마울 거예요. 바텀에다 써야 되거든 원래. Yeah, this is huge for Energy. He's going to be able to complete his 바텀을 쭉 밀어놓고 이제 용 컨트롤을 잡으려면 바텀에다 미드보다는 바텀에다 쓴 다음에 이제 성장차를 벌어진 성장차를 이제 다시 좁혀야 된단 말이야. Weiwei tried to sneak in, but FBI got there early. Saw him trying to get into the brush. 지금 운영 자체는 이제 NRG가 더 잘하고 있긴 해요. 웨이브 게이밍 아까 내가 못한다고 말한 이유가 이런 것 때문에 너무 대충이라고 보면 좀 잘 못해. 이게 그리고 아까 그 절단 반월 타이밍에 올려 붙였어야 되는데 안 죽거든요. From Energy's side, this 당연히 이제 폭발이 먼저 떴으니까 지금 이렇게 하는 건데 the 132 CS count. He is going to be frightening once we get into these bigger fights. 비에고 크고 나면 또 몰라. 근데 좀 아쉬운 게 really big carry force considering the comp that they're running. He has to be this time around. He's going to be the main DPS output. 레넥톤을 조금 더 활용할 수 없는 바텀은 이미 조진 것 같은데 차라리 스왑을 해주지. Was to try and propel him to stardom, especially if he can get this dive off on bot side. But look at the collapse from NRG. They're coming down, but remember the plates have already fallen and the turret's at about 0 HP. Weibo's just going to commit long enough to guarantee they grab that objective. You can see they got one more plate overall compared to Energy early on, and they want to make sure they're piling up some of this objective gold to try to close that overall economic. This is where I actually get a bit nervous about the composition we see from NRG, because who's your main engagement? 별로 막 그렇게 When you 개의치 않을 look at how 거예요. you actually try and start fights that are on your terms, you don't really have the best people. NRG는 별로 뭐 개의치 않아요. contracts and try and see if you can find to 이번 play off 이전
jungle. 이용 but 싸움이 actually 이제 trying to 진짜 start a 미쳤거든요. 5v5 in your terms is very difficult. 어차피 여기서 Perfect 코어는 for a 맞추면 competition 돼. like Weibo that has things like the rail, 아 근데 like 코어 this 못 Nico 맞추고 that 왔다. can immediately jump on top of you when they're ready. 이러면 좀 Yep, 변수인데. a lot more guaranteed on the side of Weibo. Plus, Weibo have the counter card 수압을 in the 해주죠, Milio 바텀 ultimate as well. So if one of those single target stuns is something that catches you, 저 like 바텀 보내는 거 Contract or 맞냐? Dokla, then they can get that person out. We did have a lot of single item completions here now coming through for both sides. So that 바텀 보내는 거 earlier 맞아, lead 이거? from the 텔레포트가 earlier completions that Energy had kind of a wash now as all of the key ones are coming in for Weibo. Xiaohu especially with that proto belt on the Nico and flash available and level 11 for rank 2 ultimate. Could be looking to make a big Nico play, roam up to the rest of the team. Big story being 근데 told here in a 가면 MasterCard Lane 갈수록 Economy 웨이브 게이밍 snapshot. 편이기 The 때문에 overall gold advantage is Light, Energy's, but light on the side of Weibo. This is the X factor. This is the guy that they 웨이브 got to play 게이밍 around. 급하지 않을 He's 거야. got to be the carry, like you guys were talking about earlier. Currently having some very ferocious team fighting weapons in the two guns with the purple and the blue. AoE, CC, incredibly daunting considering the other engaged power the team already has on top of it. Energy needs to play safe if they want to try to contest Weibo in a big fight. Weibo is grouped up. We'll try to see if they can get the Tango Barbs, but not quite able to do so. And Light has always been someone that you can rely on. In LNG, back with Iwandi, this was a guy that if you gave resources to, he would carry a game. And Weibo, kind of realizing that coming in towards their playoffs and in towards Worlds as well, is like, we want to try and play around bot side, get our AD 웨이브 carry 게이밍이 fed and see if we 유리한 can 이유가 just lend 결정적으로 하나 us the 있어. victory that we're so hoping for. And even though the camera was not down on bottom side that often in this game, they played how you're supposed to play the double NRG가 range matchup 전면전을 super well. Played for 펼치기에도 those turret 조합이 plates 좀 to 애매하고 get that 뭐 value 던지기에도 스킬이 out 그렇게 of the 많지도 draft 않아. here for them. So really 세나가 nicely 사거리가 done. 늘어나면 뭐 Really has 모르겠지만. turned into a rich light. 이건 죽었는데? Oh boy, Xiaohu has to flash away there. If that spectral 공 maw 뒤로 hits, 띄워놓고 you know they're going to 공 follow it up 쓰나 and just 했는데 immediately burst him down. Massive window for NRG. No flash on this Nico for a Rift Herald fight is exactly what you want, which is why NRG. 근데 이래도 immediately feel confident to 아직까지는 start 괜찮아요. this up. 어차피 They 용 take the 싸움은 Nico's health bar flash and they're going 싸움 to 보면 be 되거든. good to go. But it looks like Weiwei does not want to let it go. A 이건 TP's coming in. 별론데? 지금 싸우는 거 Weibo 맞아? ready to contest. 니코가 플래시가 Herald's 없는데? down low, still has the eyeball opened here. Energy backing away. They know how powerful the AoE engage is. Coming out from Weibo, but instead it's going to be secured by Energy. Contracts moves in, picks up the eye. Energy now backing away as Weibo looks for any opportunity to 개꿀이죠? maybe catch somebody on the back end. The objective goes to Energy. It was 11 더, HP. 웨이브 I 게임도 actually feel for you, Weiwei. I bet there. He 확신이 tries 없는 to 거야. Q 야, smite, 니코 and 플래시 he's 없는데 이거 really 맞냐? close on the 이러고 calculations, 들어가지도 but 않고 11 들어가는 거. HP 근데 이거 off. 미드 깨는 건 존나 Contracts is 좋아. able to get it. Weibo still get mid tower though. Yeah, they will be able to force energy 미드 out towards 타워에서 that top 상대가 이제 side. 들어오는 But 걸 it will be 저지할 수 answered. 있는 병력이 If you look towards Palafox on that 탐켄치 top 딱 end 한 as well, 명뿐이기 so 때문에. Lee's going tit for tat still when it comes towards towers, and having that Rift Heart now to break up a mid lane turret is going to make it way easier for NRG to try and play for that pick style we were talking about. Play off of the vision 근데 they can 이러면은 establish on 솔직히 this 말해서 top 까고 end, 말해서 and make sure Palafox 웨이브 is 게이밍이 always 자기 safe 유리할 수 when 있는 he's 걸 trying to 쓸 수 push in. 있는 다 저거의 Oriana's not a champion 기회였거든요. that does well in the 왜냐면은 side lane if she's going to be troubled, but that's what NRG are going to be able to shut down. And there's a lead in tempo for Energy because Palafox pushed in top side. 왜냐면은 so the rest of 저기 the team can 폭발이 go mid 먼저 with 뜨고 Rift Herald, 코어가 try and 앞서갔기 get two 때문에 towers out of it, then rotate down to the dragon that's about to spawn now. 원딜 Nice 코어랑 chain 이제 of 탑 events here 코어, for 탑 정글 NRG, 코어는 이제 trying to 비교할 use the 수가 없단 말이야. momentum that they have with their presence on the map, constantly pushing in these waves in order to set up for the next objective. The Dragons are 1-1 here across the first two, so no early stacking advantage for either side. Also a Chemtech Rift, generally considered lower value in most situations, so it's not going to have the same amount of pressure it would for something like a Hextech or an Infernal. It's Dokla and FBI clearing the waves back in mid. 19 minutes into the game, so Baron's not up yet. But 타워로 as we 밀려가는 move 거야? forward a few more minutes into this game, a big 아니. teamfight win could spell something very, 아 그래 very 돈을 땡기겠다. Weibo are going to abandon Dragon. You can see where Xiaohu was. He reset super late. So instead, they're just trying to go 나쁘진 for 않은 two 판단 같아. turrets. Maybe on this top side, they'll definitely get one. You can see the reset starting to come through from NRG to try and answer this. 생각해보니까 But as 그러네. you 어차피 just said, 후반을 Ferris, 보면 this is kind of 알아서 Weibo 이기는 going right. 게임인데 We don't care about a 화학왕의 second 영혼이 뭐 Chem 그렇게 Dragon 좋은 going 용도 over. 아니고 We want to set up that vision for the Baron that's going to come up and see if we can try and play for that 5v5 in these choke points around the Baron area. 타워 터지는 Now 거. Weibo doing a good job here, just 이거 brute 전멸 W? forcing this tier 2 turret. They got a 4-man play in the top side. Dokla's already at half HP. 아, 근데 FBI 오리아나가 is 있으면 not 싸움을 ready 못 to 걸지, back 저 him up 바텀에 now, 저렇게 있으면. while Palafox split pushes on the bottom side of the map, taking out the tier 1. Weibo really want this tier 2 던져야 될 turret. 스킬이 없는 거야, It's a 지금. 4v4 그죠? now. Dokla at half HP means Energy's making the call to back 오리아나도 off. 심지어 They 없어. don't want to throw 심지어. the game for this. So 그래가지고 Weibo 이제 웨이브 is gonna 게이밍이 take 좋을 the big 수밖에 cash 없다. prize for the tier
here too. Yeah, it's a 이런 smart 그런 push 얘기가 by 나오는 거야. them 근데 trying to get both towers 또 몰라. in giving up that kind of 웨이브가 low 실수 한번 value 하면은 dragon you're 어차피 talking about 경기 there, 넘어가는 Flowers. 거는 Let's see about the 상관이. chase here for Energy though. They want to interrupt the recalls. Yeah, Dokla going in. 이런 거는 Tries 뭐 to 의미 stun up 없는 the 거고. Shy. Nice use of that Pathmaker to just walk it off. Not even concerned. Breath of Life not required. Weibo just walk away. I'm curious how far NRG want to chase though. If they can keep Weibo from resetting, maybe they can actually look for something in this jungle, but I don't know if they want to chase this far. Oh. FBI finds the Shy. Yeah, does a little bit of damage to him, but looks like those recalls are still going to fire off on Weibo's side. Contracts jumps in, but unfortunately for him, only a clone of the Nico. The real one is down there in the bottom lane looking for a reset of his own, as Energy have control over the top side river to establish some vision. And usually you'd be like, okay, if NRG can try and find these moments where they push Weibo back, maybe they can turn over towards a Baron, but when you look at this composition that NRG has, there's just no real Baron damage. Like, Senna isn't great at taking it. You look towards Orianna, she's going to be very slow. So it means that for NRG, you have to find a fight, you have to find these picks before you turn over towards these objectives. 안녕하세요 하이. Step one in that, getting control of the minion wave mid here. Energy pushing in. They've got wards on both sides. Oh, the attempted shockwave, but the flash out from Light is good. Now Ignar has to flash himself to escape the counterpunch from Weibo. Palafox saw the opportunity for the pick. He saw the moment to grab that valuable target, but Light's reaction time was fast enough. It's still a valuable summoner though, especially when you look towards things like Baron and Dragon. If you have that opportunity as Palafox to play, to zone Light away from these team fights, it's actually going to work out fantastically for you, and it's something that Weibo punished very effectively in their last series. Now NRG have the opportunity to do so as well. It might be the most important one on the opponent team as Ignar wants to follow up on him, but Ignar doesn't have a flash either! This top catch could be in a whole lot of trouble. They're going to burst him down. Big stand only keeps him alive for an extra second. Xiaohu's into the back. They stun up Palafox. He tries to get some damage back, but it ain't going to work. The Shy goes all out, and Palafox is his next target. FBI and Dokla's trying to get away. 시간이 But it's a shutdown over the Shy. 웨이브 게이밍의 편인 이유가 있습니다. And Baron's on the menu. Yeah, they're gonna go right over and try and bait in Energy. Contracts is still alive, but he has no ult and no flash. So he would have to walk around the front. Weibo! This is the 이거 turning 누가 CC기 point. 걸어서 누가 Weibo 들어갈 found their moment. 아무도 없거든요. Energy are going to need a big play to triumph here. Dokla's here on the front line, popping 또 the 뒤에만 dominance. 도클라만 Needs to 주면 try to stop these guys a little bit better. Contracts wanted to go in, but Baron's still at 3K. Dokla falling back, stunned from FBI, back and away. Xiaohu is low, 방금 저거 but 피피한 Dokla's 거는 lower. 그나마 천만 다행이야. Contracts still in a position here in the bot side of the river. Weibo will not get the Baron in 3v5. Energy, fight him off. FBI needs to be careful though. As long as you can keep them pushed back, you can go for the Baron yourself. Energy, they're TPing in. They might have just found the Baron 에너지 themselves. 바로 They're gonna go for it. DPS check right now. Let's see if they can burn it down in time. 있어? Weibo, they still have full health on life. 시간이 없네. But it's the 에너지는 Shy 해야 될 수밖에 and 없고. Weiwei, who don't have a lot to work with. Energy burning the Baron low. Weibo backs off. Energy are going to 야, 이거 find 먹어? themselves a Baron. Weiwei having to fully disengage as 와. Dokla goes over the wall. The big purple worm 이거 goes to the 내주면 North 웨이브 American 게이밍도 squad. 내줘. Huge clutch plays on the world stage here. This is what North America has been missing. Under pressure, they do not fold. Energy stop Weibo's Baron. They poke them off with a 3v5 scenario as we go into the replay to watch the beginning of why we had to fight them off a 3v5 Baron. I like the idea from NRG to try and find the pick, but without the vision clearing down behind you and not even knowing if you're walking across vision, it gives Weibo this opportunity. The scramble from NRG is great though, using that blast cone to get FBI, going a completely separate way to Palafox, but that's exactly the feeling that I think a lot of NA fans are having. But the fact they managed to then come back, play on the knife's edge and push Weibo away, secures so much for NRG. So good for them. Poking around. You used 자, the word 그래서 뭐 annoying before to 그래서 describe 웨이브 the 게이밍 setup 시간이 pick. 많아. And FBI has been so good 시간 at 많습니다. exactly that. Outside the Baron, he's healing up Dokla as Dokla's trying to play on the 에너지가 edge 바로는 there 먹었지만 and 이제 뭐 harassing 어찌해야 them 될 off 바를 the 모를 Baron. 거야. 왜? They get it done. 이니시에이터가 Now, what 없거든. can they do with the buff? 자, 이거 어떻게 해야 돼? 스플릿 돌리죠. 싸움을 걸 순 없어요. 싸움은 상대가 들어와 줘야 돼. 특히 웨이웨이가 전멸 막 궁극기 이런 걸로 들어와줘야 돼. 그거를 이제 우리 하나 궁극기로 받아쳐서 뭐 어떻게 짬뽕 이렇게 There's a 하겠다 뭐 massive 이런 lack of vision 마인드인데 for Weibo on that bottom side though, which is why Dokla is able to play around this tower and that bot side jungle incredibly 그 well. 말은 뭐냐? Energy, 상대가 they're gonna have 실수를 to 해야 keep 된다는 track 거예요. of 웨이브가. Xiaohu. 근데 Xiaohu 웨이브는 has the 실수하는 flash 팀이긴 on 해. the Nico available and the proto belt.
That is the big point man for Weibo right now. They want him to start it out, and Weibo would be able to follow up that fight for the big AOE combination. 그래가지고 내 머릿속으로는 이제 웨이브 게이밍이 Weibo 3대1로 starting up the 이기는 Drake. 거. They are the ones to dare Energy to come and answer. Weibo know that they have the better engaged tools, the better mechanisms. The Drake is already taken, tied up 2-2 now. Energy have no answer, and Weibo get out. They need to try and get this mid lane tower if they want to get anything. You can see the resets going for Weibo on this bottom side, so it will be a trade Weibo of their tier 2 mid, I believe, for this. Although they are trying to wrap around. I don't know if Weibo are in a position to contest Energy on this. Weibo still have such incredibly powerful engage. That's what Energy's got to be conscious of. That's what they got to look out for. Even with this Baron, one big wombo combo with a Rel and an Eco put together could spell doom, and Energy are playing it slow. Yeah, Energy really have to respect the extra distance of the flashes here. Try and play that kite back team fight. I think it's also Energy not actually establishing side waves as much as they'd like to for that dragon. No push on top, only having Dokla being able to push bot occasionally means that they weren't really able to establish themselves very quickly. So they do get mid lane turret. That should be the last one though, as this Red Bull Baron power play is about to end. 그냥 타워 압박만. The poise on stage here for Energy. 야, 근데 이거 너무 그러다. They land the snare onto Xiaohu. They respect the flash possibility. 뭔가 맛없지 않냐 이 말이죠. A little bit extra greedy here. 웨이웨이가 슈업 Wants 중이어서. to get away from Xiaohu. He will manage his escape, but I do have to still say, we've been praising Energy. They had a very good Baron turnaround after a mistake, after Weibo punished them. But the reality is, they're still only a little bit over 2,000 gold ahead, and they're up against a team with much more capable team fight tools. Do not count Weibo out of this. One big fight, and this game gets slammed on its head. And this is where I think you need to try and work together as NRG to establish the vision you need. Like, push mid as a group. Put the vision on bot side, play for the bot side tier 2. If you start to skip these steps, or maybe you try to catch out on a play like Glide again, that could be the play that comes back to bite you. And although Energy don't have the same initiation tools, they do have a very, very strong kite back team fight, as I'm trying to highlight, with the Orianna, with the Senna. 지금 NRG가 뭐 팀파이트가 유리하다 이런 소리를 하고 있는 건가요? 야 진짜 이 게임 보는 눈이 없네. 근데 맞다. 북미 사람들이라서 북미한테 유리한 해설을 해야 되는 게 맞구나. 미안합니다. 역시 직업이란 어쩔 수 없는 거야. 아니 나처럼 이렇게 해설을 해버리면 이제 존나 노잼이잖아요. 이미 웨이브 게이밍이 한 30% 이상 아니 6대4 정도로 앞서가고 있습니다. 이대로 가면 그냥 끝나요. 뭐 이러면은 뭐 재미는 없잖아. 솔직히 말해서. 그래서 30분이 되면 될수록 이제 웨이브 게이밍의 시간이 오고 있습니다. 이러면 물론 몰라요. 니코 궁극기가 막 허공에다 쓰여지거나 이러면은 또 모르지. 니코렐 컴비네이션이 아니 좀 약간 거지같이 들어가거나 그러면은 모르는 겁니다. 하지만 적어도 이게 두 팀이 이게 완벽하게 이제 성공할 수 있다는 가정하에 웨이브 게이밍이 실수를 하지 않는다 뭐 이런 가정하에는 웨이브 게이밍의 승률이 굉장히 높아 보이는 거 적극적이니까 사실입니다. 자 심지어 피바라기 근데 피바라기는 솔직히 좋은 템 선택은 아니긴 해 지금. Talking about DPS, there's about to be a death cap on Palafox. So they want to buy time for him to be able to get there. FBI getting away from the shattering strike. Wei tried to predict him running off to the left, but FBI just kept running straight back down mid to escape from that one. Weibo taking a very low risk opportunity there to try to catch out a valuable target of Energy. Doesn't pay off, but it does buy them control over the top side river. The Baron is respawning in under 10 seconds. 근데 용을 지금 바론에서 싸울 수는 없을 거고 양쪽 다. Have control and force Energy to come check into them. 용으로 갈 거란 말이지. 용이 이제 얼마 안 있으면 뜨니까. 이 허점을 노려서 이제 NRG가 먹느냐. 근데 뭐 실수는 없을 거예요. 당장은.
Heartbreaker, very, very powerful for being able to buffer through CCs even when they hit you. But now it's a very dark 밑에 map 숨어있나 설마? in the top side of the river for Energy, and Weibo 나는 again 여기 with control 지금 of the Baron 보이나요? pit. They're going to start this one up. Yeah, exactly. 이거 여기 그 바로 정면에 이제 그 양쪽 길로 갈라지는 저 여기 틈 사이 여기다가 숨어 있을 줄 알았는데 그런 건 아니네. Ignor's going to lead the way. He's checking into the brushes for Energy's side. 야 이거 웨이버가 쳐주면 땡큐인데 얘네 입장에서. NRG 입장에서. 너무 Because 고맙지. not gonna hit anybody. DPS still on the Baron, but very 이거 slowly. 그냥 오리아나 궁극기만 잘 쳐박으면 이제 체력이 손실이 있는 상황에서 상대가 전투 불능이 되고. 그래서 이런 거 잘 들어갔죠? 나쁘지 않아. 이러면은 선타 끝. 이겼어요 이제. 이거는 이제 저항이 불가능합니다. 이거 죽었고 도플라 살아도 산 게 아닐 거야. 이 정도면은 엄청 이득 봤죠? 플래시를 몇 개를 뺐. 역시 더 샤이다. 아니, 더 샤이가 못하는 건 아닌데 이게 막 진짜 예전만큼 그렇게 날카롭게 막 피하거나 뭐 그러진 못한다. That is exactly what a successful kite back team fight looks. Energy, they scramble and they split so that those. 근데 가인이에요? Ignore throwing out the tongue lash. 이거 대박인가? 궁극기 없잖아. 이거 콘타르트 죽었는데. 야 근데 웨이웨이가 좀 못하긴 한다 솔직히 말해서. 레를 진짜 약간 좀 많이 좀 해보지 않으신 듯한 느낌이 났는데 웨이웨이 선수가. 근데 총이 9덱이라서 이거 먹을 수 있냐 바로? 다음 거 그거죠. 그 화염포. 저 수총 끝나면. 중력포였네. 화염포 그렇지 나왔다. 이제 여기서 F라인 뒤졌고. 야. 야 총 괜찮다. 이거 궁극기도 피했어요. 그래 이렇게 들어갈 순 없단 말이야. NRG 조합은. 그러니까 웨이브 게이밍은 들어갈 수도 있고 나올 수도 있는데 겉에서 이제 아웃파이팅이 가능한데 이래서 이게 원래 맞아요. 이렇게 돼야 돼. 근데 이게 더샤이도 아마 깜짝 놀랐을 거야. 아까 그 뒤지는 거 보고 이게 죽어? 나 그 상태인데? 이러지 않았어? Takes down one of the most annoying champions, one of the biggest threats on that team. Let's take another look at it. 그 전 상황을 좀 보여주면 big combo as he's cutting outside, but then FBI gets taken out 더샤이한테 because 물린 Light 순간 was 그냥 also 대가리 able to snipe him 깨지는 거. with a green gun right before this, and then 여기서 still get the 구석탱이로 Baron 이렇게 쓱 along with 움직여가지고 Weiwei. 궁극기를 딱 So 쓰는데 they've already 안 taken 맞으면 out the Senna. They have the numbers advantage. 팔라폭스가 조금 더 안쪽으로 들어갔으면 이거 한타 구도 달라졌을 텐데 Him arriving, 그걸 Weibo get 못해서. everyone out. They got the objective. This game 자, is 끝났죠? delivering so well back and forth. The fact that the NRG가 Shy did such a 이게 good job 잘 of 했어야 preventing 되는데. Palafox from entering the pit, catching Light with that shockwave was the difference maker at the end. And now Weibo, Red Bull Bar and power play in operation. They've got that third dragon for themselves as well, and now they're going to be the ones that are in position to go, cool lads, let's start to push in, let's start to get the vision that we 보면 알 want. 거야. 왜 Let's 이게 make 이렇게 차이가 energy 발생을 play 하는지. into the darkness and 타워는 into 근데 our 많이 못 밀 hands. 겁니다. 왜냐면은 저희 오리아나라는 수성 대장님이 있어가지고. 근데 골드차가 쭉쭉 벌어질 거예요. 정글을 들어가기 때문에. Absolutely merciless when they get to play the team fight the way they want to play it. Immediately after the Baron, while we were watching the replay, they got the Drake. They're now on Soul Point. If they can manage to control the Rift for the next 4.5 minutes, that's going to be another huge power spike here for them, and things are becoming more and more difficult for Energy to deal with these guys. As a TP is summoned up mid lane, that's going to guarantee that Weibo can force down the tier 2 turret. Light is so massive on this Aphelios. 타워를 잘 깨네? 저 소총도 아닌데? To protect him. 야, 데미지 봐, Weibo, 씨. the onslaught. They're inside the base. 난 못 깰 줄 알았거든요, 솔직히. The first inhibitor turret, they will not overforce and go after the inhibitor itself. Instead, rotate Wbg-Nrg. 안녕하세요, 하이. wave prep. They're going to break their second inhibitor turret as Light applies the DPS to the 어이구? lane inhib. Now they got to be 봐봐, careful. 이게 비에고 말고 50을 뽑았다며. There's threats in so many places. The Shy's going to get jumped 비에고가 on by 내가 two, 이게 but 그래서 the 존나 안 좋은 middle 픽이라고 inhib 내가 딱 is 보자마자 still 비에고 존나 being 쓰레기인데 taken 이랬죠. down. First inhib 이 falls, 조합에는 and the Shy 비에고가 is gonna 나오면 안 get 돼. fearless back in the bottom lane. Contracts goes back into the fountain to heal up and shop. 이게 무슨 소리냐면 이제 NRG 정글러 이제 비에고죠. 비에고 저 친구 Contracts to the rest of 말하는 Energy. 저 조합이 Are they 저게 gonna make a 쓸데기가 stand? 없는 조합이에요. Bottom lane inhibitor falls. Baron still up for another 15 세주하니가 seconds. 나왔으면 Weibo
하다못해 세주안이가 아니라 리신이라도 나왔다면 저 궁극기 저렇게 그냥 써버리고. 이래서 웨이브 게이밍이 진짜 내가 존나 유리하다고 했던 게 이런 것 때문에, 이런 것 때문에. 솔직히 까고 말해서 진짜 이렇게 빨리 밀 줄은 몰랐거든요, 그 억제기 두 개를. 왜냐면은 이제 수성대장이 있으니까. 근데 좀 그건 놀라운 사실. 자, 골드 차이가 그래서 아까 그 NRG가 한 3,000인가? 앞서갔었는데 이제 순식간에 9점. Now all they have to do is return to that top side. They've got the extra pressure. They can get that reset off. I mean, Light is closing in. 역전하려면 방법이 하나 있어요. 뒤쪽에 상륙해가지고 저 라이트를 딜 하나도 못하고 월광파 쓰기도 전에 죽여야 돼. 그거를 이제 도클라가 해줘야 돼. 그 정도면 이길 수 있습니다. 웨이브 게이밍이 이제 그냥 기모리 이러고 있을 거야. 야, 이겼다. 다음 세트 뭐 할까? 다음 세트도 야 아펠리스 하면 3픽 가져갈까? 이러지 않을까? 사이언 씨 뭐 별거 없네. 엑스밥이네. 막 이러고 있지 않아? 그리고 이제 간간히 이제 주장 같은 주장 이제 더샤이가 주장인데 더샤이가 이제 야 게임 안 끝났으니까 좀 집중하자 그러고 아 샤이 형 우리가 그럼 강형 우리가 이게 이겨놨는데 형 섭섭해 이러고 놀고 있지 않을까 지금? 아 섭섭해 형 우리가 이렇게 그냥 개발라놨는데 상대 바텀 그냥 개터뜨리고 수업도 개잘 짜고 했는데 clearing out any sort of semblance of vision that they have. 서운합니다. 이러고 있지 않을까 진짜? at making any meaningful pick there. Under a minute and a half now until the Drake. Weibo just putting pressure on that last remaining lane that isn't already being suffocated by the super minions. Yeah, I think it's just try and control top side. 야, 근데 니코 나왔는데 비에고는 왜 하는 거냐, 솔직히 말해서. 니코가 뭐 늦게 나온 것도 아니고 비에고 아닌가? 비에고 오픽으로 뽑지 않았어? 아, 레네콘이 오픽이지. 비에고가 4픽이고. 왜 한 거냐, 진짜? 나 이해가 안 가. 저 픽의 의미가. 45 seconds till the Baron, 50 seconds until the Drake. Having both objectives up at the same time can be a big problem if you're the team that's not on soul point because it allows the enemy team to have so much opportunity to just force you into a losing play. 우리 하나 뽑고 비에고 뽑아도 되는 팀이 있긴 해요. 징동 게이밍이라고 그리고 비리비리 게이밍이라고 거기는 뽑아도 되거든요. 그분들은 뽑으셔도 됩니다. 아 근데 요새 BLG가 아니라 요새 리닝 게이밍이지. 바뀌었어. 컨텐츠가 그래도 뭐 하려고는 하는데 뭐 할 수가 없죠. 팔이 막 뚱해 이렇게 짧아가지고 할 수가 없어. There's no real way that you're going to be able to get through the Shy unless you get that item. And the Shy's itemization is beautiful. He's just stacking pure armor. He knows the only AP threat is the Orianna. And if Orianna's trying to burst down Cassante, there's not enough damage spread on the rest of Weibo to actually win energy in a fight. The Shy is a monster. When he walks to you, you have no choice but to 어? 이런 걸 해야 되는 거였어요. 근데 그래 이게 맞아. 이런 걸 해야 돼요. 이런 거. NRG가 이기려면. 아 이게 딱 말한 게 나왔는데. 야 근데 바로 치는 거 맞냐? 야 왜 이렇게 빠르냐 바로? 이건 뭐 어쩔 수 없다고 판단했네. Well, Weibo are just walking down mid lane. It looks like. 더샤이 혼자서 그냥 귀머링이고. 집에 가지 마. 얘들아 나랑 놀자. 저 2018년 5년 전 서울 인천에서 우승한 월드 챔피언십 우승자인데요. 그럼 놀아요. 웨이웨이가 솔직히 말해서 좀 까고 말하면 진짜 그렇게 못하긴 하는데 그래도 어떻게 이기긴 했다. 그렇게 못하긴 하는데 저 상대가 챔피언을 병신같이 골라서 이긴 거죠. 끝. 저 비고 왜 골랐네? 내가 그래서 정리를 해보면은 뱀픽에서 이미 승리가 승부가 그냥 한 80% 이상 결정이 났어요. 이거는 못한 게 아니야. NRG가 못한 게 아닌데
이게 누가 못하고 잘하고 뭐 이런 건 하나도 없었고요. 솔직히 말해서 그나마 도클라가 저 전령 타이밍에 싸운 건거 그런 거 좀 잘했다 라고 쳤으면 뭐 양팀 다 뭐 잘하는 사람도 없었고 그냥 하긴 해야 될 거만 했어. 여기 피드백 할 게 뭐 있냐. 외부 게임에 전령 싸움에서 씨발 그거 왜 들어갔어? 너 미쳤어? 웨이웨이야. 깔끔하게 주고 그냥 tank 봐도 되잖아. 왜 그걸 불리하게 만들어? 이런 게 이제 피드백 할 거리죠. 한 25분 만에 우리가 유리해 줄 수 있는 걸 왜 30분 게임을 하게 만들어? 미쳤어? 뭐 때문에 그러는 건데? 이러고 있을 겁니다 아마. 웨이웨이한테 지금 얘기를 하고 있죠. 그래서 내가 피드백을 하면 그럴 거야. 아니 씨발 야 가만히 있으면 이기는 조합인데 왜 그거를 씨 뭐 하는 거야? 그냥 설명을 줘도 아니 뭐 하는 거냐고. 설명을 스틸할 거야? 상대가 뺏어먹는데? 그거 먹고 뒤진다고 해서 뭐 유리할 것 같아? 전령 그 주도권 넘어가고 용 시야 잡는 거 그거 만약에 따였으면 어떻게 할래? 상대가 그거 빡세게 잡았으면 어떻게 할래? 그러면 이런 피드백이 나오고 있잖아. 이겨도 저런 건 피드백 할 거리가 있는 거지. 저자이한테는 할 말이 없어 이제. 아 잘했다. And I mean, I think the big thing that we've talked about, Azale, you brought it up with Crisp and his improved performance and what he's been doing it on. 퍼스트 블러드 It's been these 갱킹을 잘 enchanters, right? 흘린 So 건 they 뭐 lock 나쁘지 in 않아. the 플래시까지 안 Aphelios 쓰고 roll 뭐 1, 잘 2. You 흘리는 think, 건 뭐 okay, 나쁘지 않다. that's going bot. Then they flex the roll into 그게 the 맞는 jungle 거긴 한데 for 플래시를 Weiwei 써서 and end 살아야 up 되는 게 picking this 맞는데 Milio pick that's been doing 뭐 really, 그래도 really 나쁘지 well. 않았다 So 결과적으로는. I did like that draft adaptation from Weibo. I thought that was very, very intelligent by them. 뭐 웨이브 게이밍이 뱀픽을 잘했다고 얘기를 하는데요. 밀리오가 솔직히 말해서 까고 말해서 한 거 있나요? 밀리오 얘기를 하거든? 밀리오가 뭐 한 거 있나요? 까고 말한 거 보면 이거 피컨트랙츠가 4픽으로 뽑은 비에고가 이 병신짓 해가지고 그냥 앙 기모리 야호 게임 지고 싶다 이러고 그냥 지는 거야. 세주안이 했어야 된다. 그래서 미드라인에서 결정력이 있거나 아니면은 뭐 그거 싫으면 리신 해가지고 뭐 초반 키워주던가 레넥톤이랑 같이 들어가가 상대 정글 들어가가지고 부딪히던가 이래야 되는데 뭐 병신 같은 그 비에고 골라가지고 아니면은 진짜 딜 세고 CC기도 있는 거 뭐 앨리스 같은 거 못 나와요 앨리스는. 아무튼 뭐 그런 거 이거 왜 한 거야? 난 세주안이가 제일 낫다고 봤어. 오리아나 딱 나온 순간 Yeah, and I mean, I think the big 무조건 thing I 세주안이 want to call 각이다. out is we talked about where Weiwei was going to be. 거기 Right, 한 250 새끼 얼려놓은 데다가 TPs in 궁극기만 that 갖다 bot 박아도 lane, 1인분이거든요. trying to get light 그 ahead. 오리아나가? Meanwhile, Contract started by 뭐 responding. 굳이 His 다인 lane 궁을 top 맞출 필요가 at 없단 about 말이야. 3.5 왜? minutes. His 세주안이는 top 어차피 proximity was massive 그 in this 크산테랑 game 레란테는 compared to 궁극기를 안 what 쓸 we were 거예요. used to seeing from 니코도 him at 쳐맞을 수 Worlds. 있고 밀리오도 쳐맞을 수 있고 뭐 궁극기로 그거 푼다고 쳐도 어차피 그 오리아나 궁극기 충격파는 전멸로 피해야 되거든. 밀리오 궁극기랑 전멸이 같이 빠지는 거거든. Anytime they know he's on bot side, someone's invading top side to get deep ward. As soon as he shows top side, they're re-invading on 아무튼 bot side 그렇습니다. to 오늘 re-ward. 1세트는 여기서 끝나고요. important 2세트 한번 because 렛츠고 Contract is 하도록 super 하죠. active on the map.